Hello dear students, how are you? Good morning to all of you. Hope you are fine. So Bachi, as you know that we have started our chapter number 16. The name of chapter is water. Okay, and we have done up to the topic that is the water cycle. Okay, now next we will proceed towards the next topic that is the sources of water. Sources means ਸਰੋਤ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਓਕੇ ਸੋ ਟੁਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ sources of water. So you need to open your book page number 158. Okay, page number is 158 and the name of topic is the sources of water. What are the different sources of water that we will discuss today. Okay, so we depend upon three main sources of water. There are three sources of water. One is surface water, the second is groundwater, and the third one is rain. Okay, now we will discuss these sources step by step. So let's start from the first source that is known as surface water. Okay, so surface water, like surface means the surface area of the land. Okay, ਜਿਹੜਾ land ਦਾ upper surface ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ available ਹੁੰਦਾ, either in the form of rivers, in the form of seas, in the form of ocean, and in any other form. Okay, that is available on the surface. So the water bodies like rivers, lakes, and ponds form a major source of water for us. What are the major sources of water for us? Water bodies such as like rivers, lakes, and ponds. The water from these is called fresh water. What kind of water is available in them? Fresh water. They give us the fresh water. Okay, then seas and some lakes. Seas means samundar, and some lakes on the other hand contain salt water. What type of water they contain? They contain the salt water, which cannot be used for household, agriculture, or industrial purpose. It means we cannot use salt water for the purpose of household things, agriculture, and industrial purpose. Okay, but evaporation from the sea is the major source of rainfall. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ evaporation ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, that is a major source of the rainfall. And rain replenishes our surface and groundwater resources. And if there is a rain, then definitely we will get our surface and groundwater resources full throughout the year. Okay, so this is all about the surface water. The next is groundwater. So there is a great reservoir of water underground. If you are talking about the underground water, then the water is in a great reservoir. Reservoir means in great quantity, in great amount. Okay, so this is called groundwater. What we call it? Groundwater. So let us see how it is formed. A part of the rain that falls over land seeps through the soil. मतलब ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਪਸ ਮਤਲਬ ਰਿਸਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਸ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਓਕੇ, then it displaces the air trapped between soil particles. It also passes through some kinds of rocks and slowly moves downward till it meets rock which cannot ਪਰਮੇਟ. ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਟਿਲ ਦਾ ਐਂਡ. ਓਕੇ, ਟਿਲ ਇਟ ਮੀਟਸ ਰੌਕਸ ਵਿਚ ਇਟ ਕੈਨਟ ਪਰਮੇਟ. ਪਰਮੇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ. ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਅਬਵ ਸੱਚ ਰੌਕਸ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਅਕਾਮੂਲੇਟਸ. ਉਹਨਾਂ ਰੌਕਸ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਅਕਾਮੂਲੇਟਸ ਮੀਨਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਦ ਜ਼ੋਨ ਇਨ ਵਿਚ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਅਕਾਮੂਲੇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਜ਼ੋਨ. Okay, what we call to that zone where the water accumulates, that is saturated zone. And thus a reservoir of groundwater is formed, and by this way the reservoir of groundwater is formed. ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ. Okay, so the level of groundwater is known as water table. What we call to level of water, that is known as a water table. Okay, so groundwater is pumped out through manually operated or power operated tubes. There are two kinds of tubes. One is manually, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਲਕਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. Okay, that is operated by the man, human being. Okay, and then second is power operated, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ submersible pumps ਲੱਗ ਗਏ ਆ. Okay, so many power operated instruments are there. Okay, that provide us water. So it is good for household, agriculture, and industrial purpose. Okay, the water that we use get from the groundwater, that is good for the agriculture, house, or industrial purpose. Hanji, so next is groundwater everlasting? The groundwater that we get from the ground, is it everlasting? So groundwater is not everlasting. With the growing of population, the need for water is also increasing. Okay, by increasing the population, the
demand of water is also increasing day by day, so it means the groundwater is not everlasting. मतलब एक दिन ऐसा आऊगा ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਵੈਨ ਟੂ ਮਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਪੰਪਡ ਆਊਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਫਾਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਕੁਇਟ ਆਫਨ ਇਟ ਫਾਲਸ ਬਿਲੋ ਦ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪਾਈਪ ਇਨ ਦਾ ਬੋਰਵੈਲ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੀ ਦ ਟੂ ਪਿਕਚਰਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਵਿਚ ਇਨ ਫਸਟ ਪਿਕਚਰ ਦ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਸੋ ਹਾਈ. ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਅਬਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਆਪਰੇਟਰ ਔਰ ਆਈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੂਅਲੀ ਆਪਰੇਟਰ. ਬਟ ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਗੈਟਿੰਗ fall but due to the increase in population. Okay, so it means ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਆ ਦਨ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮਤਲਬ 150 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਵਾਈ ਸੋ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ. Okay, and quite often it falls below the lower end of the pipe in the borewell, then no water can be pumped out. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, it means we are unable to get any amount of water. Okay, so groundwater is partially replenished by direct seepage of rainwater. It is also replenished by seepage from a nearby river if any, then the water table rises again. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ. ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਦਾ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਸ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਰਿਵਰ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ. ਓਕੇ, then you may have seen water gushes out from under the ground from a spring. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਵੀ ਕਾਲ ਟੂ that is known as a spring. ਓਕੇ, ਝਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ. so this water is ground water, but we call to that water ground water. Springs supply water to many lakes and ponds. Spring is the major source of the water that provide water to many lakes and many of the ponds. ਜਿਹੜੇ ponds ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, many lakes are there, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ. Okay, so this is all about the sources of the water, that is surface water, groundwater and rain. Now what you have to do, you need to read the same by your own with the help of video. Watch the video very carefully, then read the same topic from your book on page number 158 and page number 159. Okay bachi, so thank you, have a nice day, God bless you all.